Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. The extension of NATO's practical support program in Ukraine, which has been in operation since 2016, has been successfully implemented, and now only non-lethal equipment can be transferred on a voluntary basis, said the Minister of Foreign Affairs Peter Szijjártó in Brussels on Wednesday. According to the ministry statement, the minister said at a press conference following the NATO-Ukraine Council meeting at foreign ministerial level that while it may seem boring, it is important to note that the military organization's decision to do everything possible to avoid confrontation with Russia remains in force, and that although the atmosphere at the meeting was decidedly warlike, no one questioned this. In fact, the allies have made it clear today that under the current circumstances, Ukraine's membership of NATO is out of the question, he said. He said that the decision had been taken to extend the North Atlantic Alliance practical assistance program in Ukraine, which had been launched long before the war broke out in 2016. The coalition's Otzma Yehudit faction is threatening to dissolve the government if the army does not resume full force in the fight to dismantle Hamas, referring to the ongoing negotiations in Qatar led by spy chief David Barna to further extend a hostage deal. Party sources quoted in the Hebrew media threatened that if another ceasefire agreement is reached to release more hostages, all 6 members of the Itamar Ben-Gvir-led faction will quit the coalition. The ultimate goal of the war is the complete elimination of Hamas. Any deal that entails keeping Hamas alive could lead to more disasters like Black Saturday. Such a deal would mean Hamas' victory in this war, sources told the media, adding that we must not agree to any such deal. The Chinese government is calling for the early convening of a peace conference with a broader mandate and a broader and more results-oriented agenda so as to set a roadmap for a two-state solution to the Palestinian-Israeli issue, Chinese Foreign Minister Wang Yi said at a meeting with UN Secretary General Antonio Guterres at the UN headquarters in New York. Wang said Beijing supports the unique and indispensable leadership of the organization and its Secretary General in efforts to help resolve the crisis. On this issue, China has always stood on the side of peace, human conscience, and international laws, he said. China, which will take over the rotating presidency of the UN Security Council in November, has made addressing the Israeli-Palestinian conflict one of the Council's top priorities, maintaining close ties with Arab countries and other relevant parties, he added. When the opposing sides sat down to negotiate in the first days of the Russian invasion of Ukraine, it took the Ukrainians less than an hour to realize that the Russians were only pretending to negotiate, and that conviction has only grown stronger since then, said Mikhail Podolyak, an advisor to the head of the Ukrainian presidential office. Podolyak said Moscow had sent second-rate figures to negotiate a settlement to the most serious European conflict since 1945. Former Culture Minister Vladimir Medinsky, who is embroiled in plagiarism scandal, and Leonid Slutsky, chairman of the Foreign Affairs Committee of the Russian Parliament's lower house, who has been accused of sexual harassment. These people were not fit to negotiate, recalled Podolyak, who was a member of the Ukrainian negotiating delegation. And finally, for the weather remains cloudy, overcast, and precipitation in certain places will be likely in the evening. Snow and sleet are expected in several places tomorrow. The temperatures will average around -2 to -10 degrees Celsius in the morning and 1 to 15 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Ausweitung des seit 2016 laufenden praktischen Unterstützungsprogrammes der NATO in der Ukraine wurde erfolgreich umgesetzt und nun kann man nur noch nicht tödliches Gerät auf freiwilliger Basis transferiert werden, teilte Außen- und Handelsminister Peter Szijjártó am Mittwoch in Brüssel mit. Nach Angaben des Ministeriums sagte der Minister auf einer Pressekonferenz im Anschluss an das Treffen des NATO-Ukraine-Rates auf Außenministerebene, dass es zwar langweilig erscheinen mag, aber wichtig sei festzustellen, dass die Entscheidung der Militärorganisation, alles zu tun, um eine Konfrontation mit Russland zu vermeiden, in Kraft bleibe und dass, obwohl die Atmosphäre auf dem Treffen ausgesprochen kriegerisch gewesen sei, niemand dies in Frage gestellt habe. In der Tat haben die Verbündeten heute deutlich gemacht, dass unter den derzeitigen Umständen eine Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO nicht in Frage kommt, sagte er. Es sei beschlossen worden, das praktische Hilfsprogramm des Nordatlantischen Bündnisses in der Ukraine zu verlängern, das lange vor Ausbruch des Krieges im Jahr 2016 eingeleitet worden war.
Die Otzma-Yehudit-Fraktion der Koalition droht mit der Auflösung der Regierung, falls die Armee nicht wieder mit voller Kraft an der Zerschlagung der Hamas mitwirkt und bezieht sich dabei auf die laufenden Verhandlungen in Katar unter der Leitung des Spionagechefs David Barna über eine weitere Verlängerung des Geiselabkommens. In den hebräischen Medien zitierte Parteiquellen drohen damit, dass alle 6 Mitglieder der von Itamar Ben-Gvir geführten Fraktion die Koalition verlassen werden, wenn ein weiteres Waffenstillstandsabkommen zur Freilassung weiterer Geiseln erreicht wird. Das ultimative Ziel des Krieges ist die vollständige Eliminierung der Hamas. Jedes Abkommen, das die Hamas am Leben erhält, könnte zu weiteren Katastrophen wie dem Schwarzen Samstag führen. Ein solches Abkommen würde den Sieg der Hamas in diesem Krieg bedeuten, sagten Quellen gegenüber den Medien und fügten hinzu, dass wir einem solchen Abkommen nicht zustimmen dürfen. Die chinesische Regierung fordert die baldige Einberufung einer Friedenskonferenz mit einem breiten Mandat und einer umfassenderen und ergebnisorientierteren Agenda, um einen Fahrplan für eine Zwei-Staaten-Lösung in der palästinensisch-israelischen Frage festzulegen, sagte der chinesische Außenminister Wang Yi bei einem Treffen mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres am UN-Sitz in New York. Wang sagte, Peking unterstütze die einzigartige und unverzichtbare Führung der Organisation und ihres Generalsekretärs bei den Bemühungen um eine Lösung der Krise. In dieser Frage hat sich China immer auf die Seite des Friedens, des menschlichen Gewissens und des internationalen Rechts gestellt, sagte er. China, das im November den rotierenden Vorsitz im UN-Sicherheitsrat übernehmen wird, hat die Lösung des israelisch-palästinensischen Konfliktes zu einer der obersten Prioritäten des Rates gemacht und unterhält enge Beziehungen zu den arabischen Ländern und anderen relevanten Parteien, fügte er hinzu. Als sich die gegnerischen Seiten in den ersten Tagen des russischen Einmarsches in der Ukraine zu Verhandlungen zusammensetzten, brauchten die Ukrainer weniger als eine Stunde, um zu erkennen, dass die Russen nur so taten, als würden sie verhandeln, und diese Überzeugung ist seitdem nur noch stärker geworden, sagte Michail Podoljak, ein Berater des Leiters des ukrainischen Präsidialamtes. Podoljak sagte, Moskau habe zweitklassige Figuren geschickt, um über eine Lösung des schwersten europäischen Konfliktes seit 1945 zu verhandeln, den ehemaligen Kulturminister Wladimir Medinsky, der in einen Plagiatskandal verwickelt ist, und Leonid Sluchsky, dem Vorsitzenden des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten des Unterhauses des russischen Parlaments, dem sexuelle Belästigung vorgeworfen wird. Diese Leute waren nicht verhandlungsfähig, erinnerte Podoljak, der ukrainischen Verhandlungsdelegation angehörte. Und schließlich zum Wetter. Das Wetter bleibt bewölkt, bedeckt und am Abend gab es stellenweise Niederschläge. Für morgen werden an mehreren Orten Schnee und Schneeregen erwartet. Die Temperaturen liegen bei durchschnittlich -2 bis 10 Grad am Morgen und zwischen 1 und 15 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. אימות ההיבטים ההונגריים בקשר להרחבת תוכנית התמיכה המעשית של נאט"ו באוקראינה, הפועלת משנת 2016, הפכה למציאות. במסגרתה ניתן למסור רק מכשירים שאינם קטלניים, אך ורק בהתנדבות, אמר השר לענייני חוץ וסחר פטר סיאטו ביום רביעי בבריסל. על פי הודעת המשרד, שר החוץ אמר במסיבת העיתונאים בעקבות ישיבת מועצת נאט"ו אוקראינה ברמת שרי החוץ, כי למרות שזה עשוי להיראות משעמם, חשוב לציין כי החלטת הארגון הצבאי היא כי יש לעשות הכל כדי להימנע מעימות עם רוסיה שעדיין בתוקף, ולמרות שהייתה אווירה מלחמה ספציפית בפגישה, אף אחד לא הטיל ספק בכך. גם היום בעלות הברית הבהירו שאין שום שאלה על חברותה של אוקראינה בנאט"ו תחת הנסיבות הנוכחיות, הודיע. לדבריו התקבלה החלטה להאריך את תוכנית התמיכה המעשית של הארגון האמנה הצפון-אטלנטית באוקראינה, שהושקע הרבה לפני פרוץ המלחמה עוד ב-2016. סיעת עוצמה יהודית בקואליציה מאיימת בפירוק הממשלה אם צה"ל לא ימשיך במאבק לחיסול חמאס במלוא הכוח, בהתייחסו לשיחות בקטר בראשות דוד ברנה להארכת הסכם בני הערובה. מקורות המפלגה שצוטטו בתקשורת העברית מאיימים כי אם יושג הסכם הפסקת אש חדש על מנת לשחרר בני ערובה נוספים, כל 6 נציגי הסיעה בראשות איתמר בן גביר יפרשו מהקואליציה. המטרה הסופית של המלחמה היא חיסול מוחלט של חמאס. כל עסקה שכרוכה בהשארת חמאס בחיים עלולה להביא לאסונות נוספים דמויי השבת השחורה. עסקה כזו משמעות ניצחון לחמאס במלחמה, אמרו המקורות לתקשורת והוסיפו כי אסור לנו להסכים על שום עסקה כזו.
ממשלת סין דוגלת בכינוס ועידת שלום עם סמכות רבה יותר, היקף רחב יותר וגישה מכוונת, תוצאות בהקדם האפשרי על מנת להניח בהקדם מפת דרכים לפתרון שתי המדינות בסוגיה הפלסטינית-ישראלית, הסר שר החוץ הסיני וואנג אי יחד עם מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש במטה הארגון העולמי בניו יורק. וואנג אמר כי בייג'ינג תומכת בתפקיד המנהיגות הייחודי והחיוני של הארגון ושל המזכ"ל שלו במאמצים לסיוע בפתרון המשבר. בנושא הזה סין תמיד עמדה לצד השלום, המצפון האנושי והחוק הבינלאומי, אמר. הוא הוסיף כי סין, המכהנת בתפקיד נשיאת מועצת הביטחון של האו"ם בנובמבר, הפכה את הטיפול בסכסוך הישראלי-פלסטיני לאחת המשימות החשובות ביותר של המועצה, שמירה על יחסים הדוקים עם מדינות ערב וגורמים רלוונטיים נוספים. כאשר הצדדים היריבים התיישבו לנהל משא ומתן בימים הראשונים של הפלישה הרוסית לאוקראינה, לאוקראינים הייתה פחות משעה להעריך שהרוסים רק מתיימרים לנהל משא ומתן, והאמונה הזו רק התחזקה מאז, אמר מיהאילו פודוליאק, יועץ לראש לשכת הנשיאות. לפי פודוליאק, מוסקבה שלחה דמויות מדרגה שנייה למשא ומתן ליישוב הסכסוך האירופי החמור ביותר מאז 1945. שר התרבות לשעבר ולדימיר מיינסקי, שהיה מעורב בשערוריית גניבה ספרותית, ולאוניד סלוצקי, יושב ראש ועדת החוץ של הבית התחתון של הפרלמנט הרוסי, שהואשם בהטרדה מינית. האנשים האלה לא היו מסוגלים לנהל משא ומתן, אמר פודוליאק, שהיה חבר במשלחת המשא ומתן האוקראינית. וכעת למזג האוויר, בשעות הערב מזג האוויר יישאר מעונן מאוד ולעיתים גשום, מחר צפוי שלג במקומות רבים. הטמפרטורות תהיינה בין -2 ל-10 מעלות בבוקר ובין 1 ל-15 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.